fellow Biafrans, lovers of freedom, my people. Join me today, the 6th of August 2025. My people, we have to continue wherever we stopped. The following day, we have to continue to talk to the world about what is going on in Biafraland. Ụmụnne m na ụmụnna m, ekene m unu. Gbakọtakwanụ n'ụtụtụ a ka anyị bido ebe anyị kwụsị. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, ọ ga-adịlụ nwaanyị mma. Bịanụ ebe ọbụla onye ọbụla nọ. Platfọm a bụ platfọm Biafra Republic Government in Exile Media, ebe anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu gbasara ife na-eme kịta. Join anụ m ụmụnne m na ụmụnna m. Udo ga-adịlụ nwoke, dịlụ nwaanyị. Udo ga-adịlụ lida anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, dịlụ Maazị Simon Ekpa, dịlụ awa APM bụ onye na-achị anyị kịta, maka na eji ndị isi anyị eji awa APM wee bịa nọdụ ka o jidekwa ọkụ a enyere ya n'aka ka anyị wee na-afụ ụzọ wee na-eje ebe anyị na-eje. Ụtụtụ ọma nọ ụmụnne m na ụmụnna m, ka anyị na-aganụ n'iru o. Ọ ga-adịlụ nwoke mma, ọ ga-adịlụ nwaanyị na mma. Ndị be anyị, unu mana ife anyị na-azọ bụ nnwere onwe anyị, nọ nke kwụrụ ọtọ, nke ziri ezi n'iru Chineke na iru mmadụ. Ndị Fulani egbugo anyị ka ọ dị na mma. Anyị sizi na kịta na fam egbuzi anyị. Ya ka anyị were ofu obi dịka ụmụnne na ụmụnna wee na-azọ ya bụ nnwere onwe. Tupu m gaa n'iru, ka m yọọ Chineke ayịyọ. Father Lord my God, okike abịa ma agbakwula ezuru ike, onye nwe ụwa, ana m erunyekwe n'aka gị onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu. Biko ka ịgbapụtara anyị n'aka ndị ilo. Biko nna, ebe ọbụla ọ nọ kịta, ka ọ dịrị ya na mma, ka ọkọ ghara ịkụ ya, ka ntutu isi ghara ịdapụ n'anị n'aka ndị ilo. Biko chedola anyị onye ndu, chedokwala anyị Maazị Simon Ekpa, our prime minister mma eji gbuo agụ. Biko nna, ka ịzọpụta fa, na fa bụrụ ndị na-egbu mmadụ, fa bụ ndị na-azọ nnwere onwe fa. Chedokwala anyị APM Maazị Oge Nkere, bulie ụzọ kpelie azụ. Kịta ọ na-eje na Washington DC. Oge ọbụla ọ batara kwuo okwu, ka ndị congressmen na-egie ntị, na-eme ife ọ na-agwafa. Chineke, o nwere ife ị pụrụ ime, ị ga-emeli ya. Biko nna, mekwa ka kọmanda anyị bụ bute ụzọ na gentle na ụmụaka be anyị na-anụ ọgụ, ka ife ghara imefa, ka fa melie ndị ilo. Nyelu ndị Biafra niile aka, ma ndị nọ n'ụzọ mana ndị nọ n'ụlọ. Nyere anyị aka, ndị na-atụ ego eji alụ ọlụ a, ka akpafa ghara ịkọ ego, ghara ịkọfa n'aka. Nna biko, ana m ayọ gị ka imeela anyị amara, ka afa gị bunie enu, ka ebunie afa gị enu, gọzikwa afa gị, maka na gị bụ Chukwu okike abịa ma ọ gị nwe enu, gị nwe anị. O nwere ife ị pụrụ ime. Anyị na-ayọ gị ka ị bịa nwetara anyị Biafra, agbanyeghị atụmatụ ndị ilo. Nyere anyị aka nna, ka ife niile anyị na-aga, ife niile anyị na-eme, ka ọ gaa siriri werere. Ise 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 ise. Etu anyị kwulie ka ọ ga-adị n'Eke, dị n'Orie, dị n'Afọ, dị na Nkwọ. Ise.
Tell me what we do. Everybody want to kill us. They want to take what belong to us. We they love our neighbors, so we they love ourselves too. So we just read it. The holy book. You find out Onzo, biko biko gogo, onye ọlụ nwere ụgbọ, nne mere dido, onye ọlụ nwere ụgbọ, onye oyo Chukwu kikele, anyị na-akpọ gị, ya nyela aka. The time is now. We want to go. Remember your promises. Oh, in our name. On us all. Biafra. On us all. Biafra. In our name. On us all. Biafra. On us all. Biafra. Ndị Roma anyị gburugburu ha na-achịwepụ ndụ anyị n'ike. Oh, yeah. They are holding our lead. Masses on the ground. Now we spread minister. Masses on the we shall rise and defend our land. The land of rising sun is our home. Thank you, my wonderful Biafrans, for your patience to allow that wonderful song to play. My people, today is the last day of this week that my people, Biafrans, I thank you all for joining me. Let me acknowledge some of my brothers and sisters that are here this morning. Blessed Samuel, thank you for joining. Ụtụtụ ọma, Ndewo. Casey, good morning. Thank you for joining me. And Emmanuel Chibike, daalụ. Ụmụnne m, anyị bụ ofu. Ife ọsọkwalụ ndị ilo mee, anyị ama agba ọsọ rapụlụ fani anyị andọ ifefe achọ. Anyị bụ ofu, anyị fụrụ onwe anyị n'anya. Ife ọsọkwa anya mee, Biafra ga-abịalele. Anything ị na-eme n'ụwa, ife ọbụla ị na-eme, ọ na-afịa gị arụ. Mala amalụ na mgbe niile ị nweta datin nọ for life. Ọ ife dị n'ọzụzọ Biafra anyị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị. O nwere onye ga-asị m na ya marọ na ife ọbụla na-afịa arụ na ọ na-abịa enwetie na ọ na-last. Hello, Maria, thank you so much for joining. Thank you, thank you. I thank all of you so much for joining me. Let me put the link down there at the comment section so that anyone who wants to join can easily do so. Ndị be anyị,
ka m mee this disclaimer quickly, then anyị abanye n'ife anyị ji wee bịa taa. For Facebook and YouTube, I have a disclaimer to make. This platform is the platform of freedom fighters. We are here to disseminate the truth to our brothers and sisters all over the world, to create awareness, because our people are going through a lot of massacre by Fulanese in a country called Zoo in West Africa. And we, the Biafrans who have existed for the past 5,000 years, I suppose it must be before Christ, because Christ came 2,000 years ago. But Biafra has been existing from that time, 5,000 years ago. Nigeria was only amalgamated by Lord Lugard and Flora Shaw, 1414. We have endured so much from these marauders. So we are here to create awareness, not to incite violence or incite hate. We are very liberal-minded people. We don't hate anyone. We are very democratic in nature. We started democracy. We Biafrans, we are here to create awareness on security because of the way the Fulanis are killing our people in homeland. So this is a disclaimer that we are not preaching hate. Everything we show here must be a video to create awareness to our people in homeland, because I cannot speak it in my language or vernacular because you will not understand. But we are here on this platform to speak out to the world, to know the ongoing massacre in our homeland by Nigeria government. That is our disclaimer this morning. So everything we say here is all awareness, not violence. Thank you so much, Uchenna. Thank you for joining us. So ụmụnne m na ụmụnna m, title this program today bụ Ongoing Nigeria Government Secret Genocidal War in Biafraland. Ife ọ pụtara n'onu be anyị bụ na a na-egbu ndị be anyị. Nigeria gọọmenti a na-asịlụ ndị ụwa asịsị no farmer header clash. Anyị wee na-agwa ndị ụwa na ọ bụrụ farmer header clash, na fa na-egbu ndị be anyị. Mmadụ naba ụla n'abalị eje mụọ ya ọkụ, gbuo ya n'ụla, asị gị na farmer header clash. Farm ọ dị na be mmadụ. Ndị header bụ ndị na-achị efi. A na-achị efi n'ụlọ ndị mmadụ. A na-edobele efi na ranch. Ranch bụ ebe a na-alụlụfụ ụlọ, na-enyefa nri ebe afọ, mana Fulani ekwero. Ndị header men a na-eji egbe a na-akpọ AK-47 na AK-49, powerful weapon. Fanasilu ndị ụwa si maka na UN aka abịago, Red Cross aka abịago. Thank you, Rage, for joining us. Thank you so much. Thank you, my people, for joining. Join us, join us. Anyị na-achọ ịkọwalụ ndị be anyị ife anyị kwuru yesterday na space about the secret ongoing of massacre in our land by Nigeria government. They are pretending and telling the world that it is farmer header clash. And we are telling the world that is not true. I will show many videos here where you will see how they are massacring our people
annihilating our region to come and settle, because according to Fulanese, they say they want to Islamize. Islamize who? Biafra has been in existence since 5,000 years ago. Nigeria only came yesterday, 1414. Ya ndị be anyị ife anyị si ka anyị mee ka ndị ọcha mata. Nya anyị kwuru okwu gbasatara ya, mana ife nji wee bịazie ikwugharị ya n'ụtụtụ a bụ na ọka ndị be anyị nọ n'ụlọ wee na-aghọta ife na-eme, ka unu dị nke a na-akpọ security conscious, ka unu ghara ịdị na-eme unu naba ụla unu ewere anya na abụọ na-alarụ, unu naba ụla ntị unu dị na ya, anya unu dị na ya, uche unu dị na ya, na ndị a na-abịa agba ndị mmadụ ọkụ. Oge PM nọ fasi na ọnyanwa na cause insecurity na Southeast, fabu ụzọ si na onye ndu na cause insecurity, ejidekwa onye ndu insecurity aka njọ. PM abịa jikọta ESN ọnụ, bafafa kpọfa BLA, Biafra Liberation Army, BDF, BRF, ndị na-echedo obodo. Please, anyone here who wants to join me, there is link on the comment section. Ya ndị be anyị, ife niile na-aga na Biafraland, ndị media dịka etu a m si solu na media, Breji media, ndị media nke Nigeria akọva anya, fa kwachie ya, fa mekwue, so that the world will not hear. The Nigeria media, corrupt media, they will cover everything up. And they will tell them it is farmer header clash. But we are telling the Red Cross, the UN, the whole world, that Nigeria are busy killing our people using the military, using the Air Force, bombing our people. This is what we are here this morning to speak to our people in their own language, so that they will also be security conscious. Ndị be anyị unu na-anụ ya, ife anyị na-eme n'ụtụtụ a bụ ịkọwalụ ndị mmadụ ka ndị a si egbu ndị be anyị. A na-egbu ndị be anyị n'ugbo, a na-egbufa n'ụlọ, a na-egbufa n'afịa, a na-anwụrụfa n'ụzọ. Ndị military will just stop. Like this week, Fajele Ebonyi State, na-egbu ndị mmadụ, na-egbu our boys, si na fa bụ IPOB. A na-egbu na Ebonyi, a na-egbu n'Enugu, n'Igbo, Ụzọwani, Nsụka, Ihamufu. Etu a ka esi egbu ndị be anyị na-agagharị. Ndị Red Cross na ndị UN famaro ife na-aga. Nya anyị ji bekee wee kọwalụ ndị mba ụwa ife na-eme n'obodo anyị. Fasi na farmer header clash, asị ka ọ bụ. Anyị ekwughị nya na nke a na-akpọ space, ebe ndị mba ụwa na-abịa ege ntị. Ya ka m ji wee sị ka m bịa gwa unu today. Emego m disclaimer. Disclaimer bụ iji kọwalụ ndị bekee, ndị Facebook na ndị YouTube, na anyị abịara incite trouble more violence, no, i create awareness for ndị be anyị, ka unu dị security conscious. Mana ụwa niile ga-amata amata na Nigeria bụ ndị ogbu onye ọma mbọsị ndụ na-agụ ya. Nigeria bụ ndị dream killers. Fada ekwe ka ife dị mma dị. Hardcore, my brother, I appreciate you. I appreciate you so much for joining us. Please, onye niile chọrọ ịbata kwuo okwu, link dị na comment section. Just click on it. Ka ịgwa ndị be anyị okwu, because our people have been through this for so many years. Since 1943, 26
they have been killing our people, and that killing never stops. My people, abịakwa m ebe a ka m na-agwa unu n'okwu unu ga-aghọta na onye naba ụla ya larụ na deep, ọ lara ụla ya na-egekwa ntị, maka na ndị a na-abịa wụ fuel n'ụlọ ndị mmadụ ebe a na-alara ụla, gbanye ọkụ, fasị gị na ọfama heda clash enwe fam n'ime ụlọ mmadụ. Ndị hedas ndị na-achị efi fa na-achị ya n'ime ụlọ ndị mmadụ. A na-enwe fama heda clash ebe Tucano aircraft fago na America na-abịa atụ bọmbụ n'ime afịa eke ụtụtụ nke dị na ọlụ, a na-abịa egbu ndị be anyị. Ya ka njisi ka m bịakwa n'ụtụtụ a ka m kọwalụfa, ka m na-akọwala unu nke na-eme ifugie. So my people, onye ọbụla ga-aghọta na udo adịrọ. Our PM gwara anyị si anything ga-eme ndị Nigeria implicate, anyị na-egosie, anyị na-ekwe. Nke ọzọ dịka ibie bụrụ na ife anyị na-eme kịta na anyị nidilu ndị ga-recognize anyị, mana tupu ndị na-recognize anyị, ọ anyị nwa na-atụ ego eji echedo obodo. O nwere ụmụnne anyị wepụtara onwe fa, ada akwụkwọ fa salary o, fa na-emie n'ọlụ ndị bekee na-akpọ voluntary, ya mmadụ iji aka ya wepụta onwe si na ya ga-alụlụ ndị befe ọlụ. Ọ bụ na ife na-eme kịta nọ na gọọmenti ka m na-emie, a ga na-akwụ m ụgwọ, mana o nwere onye na-akwụ anyị ụgwọ. Ndị niile a na ebe a n'ụzọ ụtụtụ a bịalụ dịka o si anụfe ọkụ n'obi ka Biafra bịa, o nwere onye na-akwụfe ụgwọ. Ya ife niile anyị na-eme kịta, anyị na-emeli onwe anyị. Mgbe na-asị unu na this link dị ebe a bụ nke ndị nọ n'obodo bekee ji atụ ego. Ife edeli ya bụ www.biafrarepublicgovernment.org. Itinyere anya ya na Google, click on it, iwelie tụọ ego. Nọmba nke a dị ebe ede +4473 7738 6227. Ịkpọ m na ya, enye m gị nọmba, onye ga-enye gị akaụntụ nọmba ị ga-eji tụnye ego na homeland. Mana onye anwa ga-agba gị ajụjụ, ọ jụọ gị ajụjụ, o nwe ụzọ ajụjụ na-abụ ọ ga-ajụ gị, ma ịzatara ya omenye gị dị akaụntụ, ọma na ịbụrụ onye Biafra. Ya na ife anyị na-ekwu bụ na ndị a na-egbu anyị, mana anyị ga na-atụ ego for now, maka na anyị ama atụ ego a forever. My brother Clement, thank you for joining us. Thank you so much. I appreciate all of you. Anyị bụ nwanne, enwero nkewa n'ime anyị. Oge agafego mgbe anyị na-eme wawawa, anyị adịghị ndị na-akụ asịrị ntị. Ife anyị na-akọ kịta, anyị nọzi na gọọmenti. Ndị nọ n'ụlọ chọrọ ịtụ eje mma, kpọọ m na ekwentị a, ịkpọrọ ana m ga-aza gị. Ọsọkwa gị kpọọ m 3 AM, aga m aza. Onye chọkwala ịtụ ego bi n'obodo oyibo, onwe ndị na-akpọ m, onwe onye nke kpọọ m on Sunday, ọ sị na ya bi n'obodo a m bi na be Eliza. Ọ sị na ya nwere link a na nke ya ji bụ nke ochie, and na ụmụ ya agwaghị ya na nke anwa na adịghị uzuzi ya. M wee sendịalị ya nke a, ọ nke ndị bi na obodo bekee, www.biafrarepublicgovernment.org. Ọ ife dị iche na anya na the first link. Maka anyị na-ekwukwa maka ife zoo na-eme anyị, anya na-ekwukwa ka anyị ga-esi gbanarịfa, and ka anyị ga-esi gbanarịfa kịta bụ ịtụ ego a. Ndị be anyị ọnwa mgbe nta, ọmafiazi arụ Biafra bịa. N'ime wiki anyị banye,
anyị ga na-ege ntị good news dịka onye na-achị anyị kịta si wee kwu. Ọ sị na good news ka anyị ga na-anụ. Ya bụ nwoke, ọ odogwu nwoke ka ọ bụ, afọ ya bụ Maazị Oge Nkere. So ife mbịa n'ụtụtụ a ime bụ ịkọwalụ ndị be anyị ka fa ga-esi wee na-ezelu ndị omekome ndị Fulani. Lotakwanụ ife okoko ndị m kwụ during the war. Ọ sị na onye ndị ilo gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Ndị Biafra, unu alarụkwana ụla o, unu alarụrụ na Fulani dị serious. Fulani dị njikere were ego mmanụ anyị fa na-ele wee na-ebute ngwa agha. Ndị mbi na befa wee dunyere ha ukwu na-ebunye fa ngwa agha. Maka na ya bụ ndị mbi na befa ọfa kpọtalụ Russia during the war, kpọta Egypt, fa wee bịa merie Ojukwu. Fasia asị maka na fa na-eme takia nke a na-akpọ takia. Fasia asị si no victor no vanquish, ya na fa wee meriri anyị na anyị wee meriri ọkwanụ, ka anyị wee jụkwa obi oyi wee solufa fanye anyị 20 pounds. Unu mana kemgbe 1970 anwa wee lukwe nwanne echi enide ọ ga-abụ Biafra ga-abịa. Ndị a mbi na befa na-ebu gas na oil free of charge. Ọnya kafa ji wee na-ebunyefe egbe na mgbọ kafa ghara ikwe ka anyị pụọ, maka na fa amago na anya anyị karịrị nke fa. Maka na ndị Biafra da ata ntịfa ata. Ọnya ka ndị obodo a ji ebunye fa ngwa agha. So wee na-asị ndị Biafra, unu agba na nkịtị. Ama m na ọ na-afịa arụ ịtụ ego. Jisi na ike ka anyị na-atụ na ego. Nwa mgbe nta kịta anyị atụdebe ego. Anyị dị in charge of minerals, mmanụ na gas Chukwu nyere anyị. Ọnya ka anyị ji wee bịa n'ụtụtụ a wee sị na ka anyị na-agbasa ozi ọma maka etu esi egbu anyị, ka anyị na-agwakwa unu ife anyị ga-eme wee pụta n'anya bụ ogbugbu. Ụfọdụ pụtafasị na Maazị Oge Nkere na ọ na-ewere ego na-enye ndị lobbyist Elias na Jim Moran. Unu mana ndị a bụ nwa bekee. A ga-enye ndị na-agbara anyị egbe na-echedo obodo ego. A ga-enyekwa ndị nke a ego. Maka na otego anyị nụbara agha, otego ndị a gbubere anyị. Ịmalụ nke ga-eme ka fa kwụsị igbu anyị, ị ga-emeriri ya. Andonya bụ ndị anụnwa Elias, onye kpọtara Elias bụ PM. Maka na ọma nọọ ndị a ga-eduba anyị n'ụlọ gọọmenti Amerịka. Unu ma na Amerịka na-adị security conscious. Thank you Biafra and beyond. Thank you so much for joining. Ọ na-asị unu like ya the program, share kwanye ya ka ọ gbasaa ebe niile, maka na ndị be anyị ga na-enweta ozi a ka obi sie efe ike, ka famalụ na anyị anọrọ na nkịtị na APM anyị bụ Maazị Oge Nkere na ọ na-aga ụkwụ ya na-aga warawara, ọ na-aga ebe isi mmiri dị, ka okwu a bie once and for all. Ọnya bụ ndị otu Elias. Fapụta fasi unu na o ji ego a ga-eji na-anụ ọgụ. Ọ bụ sọsọ ọgụ ka anyị ga na-anụ. Ndị be anyị asị na akọwaluo egeluo. Ị na-anụ ọgụ mana ị nwere olileanya mgbe ọgụ anwa ga-akwụsị, ọgụ enwere isi ka ị na-anụ.
onye nwụrụ ọ na n'iyi. Mana ọ bụrụ na ị na-anụ ya bụ ọgụ na-emekwa ife ọzọ dị mkpa ga-akwụsị ọgụ anwa ka ọ ghara ịdazi ọzọ, ịma na ife APM na-eme nọ ife bara uru. And ka unu ghọtakwa aghọta na ndị a APM na-eso kịta na-eje na gọọmenti Amerịka nọọ PM anyị kpọta afa. Nke a bụ ife fada akọlụ unu, ọ PM anyị kpọtara fa. Ndị a na-agbalụ unu asịrị na-akọsasị unu obi bụ ndị ligoro aka azụ, ndị Fulani na-eyuz wee na-achọ imebi ife anyị na-eme. PM anyị gwara anyị sị onye ma ife niile ọ ga-eme ka o wee kwatuo zoo ya Nigeria, ya mee ya. Thank you so much for joining us. Eke Mezie. Thank you. Daalụ sọ. Ndị be anyị nọ n'agha. Mgbọ na-aga, a na-egbu ụmụnne anyị. Onye ọbụla nye aka tụọ ezigbo ego. Ndị niile na-azụ afịa n'Aba, ndị na-azụ n'Imo steeti, ndị na-azụ na Calabar, ndị na-azụ n'Ugwu Hausa, ndị na-azụ na Lagos, Yorubaland, nye n'aka ka atụọ ego. Nyekwa n'aka ka atụọ ego ka anyị wee pụta na mkpagbu ndị Fulani. Fulani enwerọkwa ebe feluro nọmba ndị Biafra. Ịgụ ofe ọnụ feluro nọmba anyị. Fama emelikwa anyị o. Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Biafra, ndị nọ n'ụlọ, ndị na-azụ afịa, ndị nwere ego, onwe ndị nwe ma chemist. Jisi n'ike ka anyị tụọ ego. Ndewo nwanne m Chinenye, ọ ga-adịla unu na mma. Thank you for joining. I appreciate all of you. Maka na unu nwasị m bịa ebe a na-asụrụ unu Igbo. Mbịazịa na-asụnya bụ Igbo ma unu anọrọ ebe a. Ọsụsụ Igbo m na-asụ enwere isi. Maka na o tego Fulani gbubere anyị. Fapụta fewelu bribe nye ndị fly by night journalist juru na Nigeria. Mana unu chetakwa na ọsọsọ ndị ofe mmanụ, channel television o ndị ofe mmanụ onwe, TVC o nke Tinubu ofe mmanụ, Arise o ndị ofe mmanụ. Sọsọ fa juru de wee na-akọva mpụ na ajọ ife Fulani na-eme. Egwu wee baa fa anya. Ikwu egbuo gị, ikwuru egbuo gị, ọ ka gị mma na ikwu. Ọnya ka m ji wee bịa n'ụtụtụ a wee si dịka etu PM si gwa anyị na ife niile ga-ewepụ zoo, ife ga-emetọ afafa, ife ga-akpụfa n'anị, anyị mee ya. So no onwe video nchọrọ igosi kịta. The entire north has been ravaged by killing and kidnapping till tomorrow. Government have not condemned nothing. But he has been off air. The killing persisted. The violence multiplied in the entire Biafran territory, especially in Owerri State, Olu State, Okigwe State, and many parts of the Biafran territory, Anambra State, Enugu State. The killing is still going on. Bombing of houses, setting ablaze of people's homes, women and children rendered homeless. Now I'm asking, who is now inciting these killings and burning of homes? Those who are good in writing petitions, writing to wherever they want to write against Simon Ekpa, the Prime Minister of the United States of Biafra. Now, can you keep writing?
Can you please write who is causing the insecurity right now? Ndị be anyị dịka ife nwanne anyị nwoke a na-ekwu, unu ma na ife fadelu petition edele against onye ndu, the same thing ka edele against our PM, wee jee na Finland wee nwude our PM. Ya ka onye a na-ajụfa kịta wee sị, kedu ndị anwa na-ede petition? Ọkwa unu si na no our PM na cause insecurity na Biafraland. O ifefa kwu si no PM na cause insecurity na Biafraland. Ngwa kịta ejide PM ka ezi ife o ji wee ka njọ, maka na onye na cause insecurity wee jide onye anwa, ife o gosi bụ na as soon as ejidelie insecurity ana, kama ọ ga-ana ana insecurity aka njọ. Ọnya ka nwanne anyị nwoke a na-ekwu. Musa, the kingpin of the terrorists in the Nigerian army, who is now inciting the killing down there in the southeast. Can you go and speak to the press who is causing the terrorism, who is causing the incitement of the killing right now for the past weeks that sermon have been off air? I need an answer to this. Please say who is causing the terrorism. The governors, whoever that said they have proofs against them. Now, who is causing this insecurity down there in the southeast, in the entire Biafra? Who is now killing? What is in this southeast? What is in this Biafra territory that everyone is going for? The entire north has been ravaged by killing and kidnapping till tomorrow. Government have not condemned nothing. But every eye is on the southeast. Every eye is on the Biafran territory due to they intend to protect their territory from being killed, from being massacred. Unanuge, this very man has said the whole truth and nothing but the truth. Ya ife na-ekwu ebe a n'ụtụtụ a bụ na a na-egbu ndị be anyị. Unu ma na ndị Palestinian, Europe niile kịta nafa akwado nafa ga-eje recognize afa. Ọgụ anyị na ndị Fulani ebidogo before nke ndị Palestinian, mana a na-eji recognize fa ka fa bụla a nation nọdụla onwe fa. Anyị nwa bụ ndị nke a anyị ji udo wee na-asị Nigeria ka ekewa peacefully. Nigeria ekwero na-egbu ndị be anyị. Ya ka nwanne anyị nwoke a kwuru okwu kịta ji wee sị, ọ gịnị dị na Biafraland? Because na anyị bụ ndị na-enye Nigeria gọọmenti tough time. Na ifefa na-egbu ndị mmadụ na Benue na Plateau, ọ dịrị etu anwa na be anyị. Fa na-egbukwa ndị mmadụ na Borno steeti, ọ dịrọ like that n'obodo anyị. My brother Tegwo say, Simon Ekpa is the Prime Minister of Biafra Republic Government in Exile, Breji, not USB. Correct that man whenever. All right, my brother, you know, there's this madman who say that when he hears this word, he will hear the other word. It will come in from this one and it will go from the other word. My mind is in so many things. Yes, but Biafra land remains Biafra land. USB, Biafra is still United States of Biafra. Ngozi just na-eyuzie. O nwere ife ngozi ejiri azụ eje anywhere. Wait until her case starts. That is when you people will know that this USB she used is a very big evidence against her. So anybody calling USB is still correct, because we are USB, United States of Biafra. Ngozi is just using it because she doesn't know where to fall back on.
anybody na-akpọ USB dịkwa correct maka no ife anyị bụ United States of Biafra. We are 40 United States of Biafraland. But Ngozi is just using it. Probably it could be changed. Enwere ike gbanwee nya bụ afa ma Biafra bịa. Enwekwa ike arapụ ya like that. By the time Ngozi ga-anọ na jail, na serve jail term, because she cannot pay that 100 and something million that Biafra government is suing her for coming to destabilize our ongoing government. So my people, if I na-ekwu n'ụtụtụ a, but while we are talking to Biafrans about what is going on, we should also remember our donation. Nobody will do it for us. For now, we are the ones to continue to donate. Please, my people, this donation is very, very important. Ka m kpọọrọ unu voice ife kwu yesterday na space ka unu gelu. You and Master Key. So that is what we're talking about. So being bad, there is no benefit in being a bad person. So back to our Nigerian stuff, because Nigeria is committing all sorts of. Hey, I beg no verse on my big auntie, please. Our minister platform is back, oh. Hey, thank God, oh. Thank God, hey, thank God. This is lovely. Go ahead, I beg no verse. Wow. Gossip. Not gossip. I'm very, very passionate about this Biafra coming. Because if our Prime Minister give up, this 50 million and above that recorded in our self-referendum, we wouldn't have gotten that vote. But based on he keep pushing, never knowing what it means to retreat, not to surrender, that our leader said. He needs the men of steels, men and women of steels that never knowing what it means to retreat or to surrender. That is why he continue to push and push to this level. No, third war, our PM can never be associated to Ngozi at all. Never. He can never be. That is not how, well, in legal practice, PM can never be associated with Ngozi. There are many evidences where PM wrote through his lawyer that Ngozi should fall back. So that alone exonerates him. And he is the Prime Minister of Biafra Republic Government in Exile. We are not currently referred to as USB. We are referred to as Biafra Republic Government in Exile. And it is registered. We cannot register our nation abroad, which is United States of Biafra. So they are miles apart. They can never be associated with each other, apart from the time he was here that Ngozi acted as his secretary, which Americans call COS. And that is what is, ife na confuse ndị be anyị. Fapụta ndị a na-agba asịrị fasi unu na APM delunia bụ president of Biafra. Ọ bụrụ ife ọ bụ. Ife ọ bụ na onyanwa bụ onye je register this name. Afia ga-adị there. Ọ bụ na United Kingdom asị na agent. Ọ bụ na America fasị na president. Ndị ọbụla nwe ka fa si ekwu nke fa. Ọ bụrụ ife okwulu abụrụ na ya bụ president of Biafra. Ọ aghụghọ nke a na-akpọ propaganda, lies.
Thank you, Floxy. I appreciate you. Thank you so much. Thank you for joining. My people, lotakwanu ka unu na click the like button. Yesterday we had about 500 viewers. Only 34 click the like button and share it. Let it go viral. Ka ndị be anyị nọ n'ụlọ wee na-anụ ife anyị na-ekwu, na-aghọta ife a na-ekwu maka security, because there's ongoing genocidal war against Biafrans in Biafraland by Nigeria government. Fana asịlụ ndị mba ụwa si na farmer header clash is not true. Fa na-egbu ndị be anyị. Geenu ntị, vidio anụnwa dị hia ka m kpọlụ unu this video ka unu nụ. Press conference in Washington, D.C. The reason we are holding this press conference is to draw attention to what is happening in Nigeria. And I know we have some people. Mayachiala Breeders Association, Cattle Breeders Association are not breeding any cattle. People who are on the front lines reporting this cannot be overstated. But the challenge that they face is that the media itself denies the reality that they see and report. It is truly without conscience that you can witness the execution of people and have it denied because journalists are too lazy, too corrupt, too stupid, too cowardly to stand up and tell the truth. That is without conscience. And, you know, we have to. Una anụghị ife nwaanyị a na-ekwu. Ọ sị na journalist na fa dị too lazy, too cowardly, too corrupt. They have no conscience. And if a na-asị unu na America na-ekwu okwu gbasatalụ genocide dị na Nigeria bụ ije our APM na Elias Garcelus na-eje na Congress. America obiaru during the time of Joe Biden kwuo ụdị okwu a mba, maka na Joe Biden na Obama na work with Buhari na Shetima. Una fugie ọ ndị fana alụkọ, ọ ndị America anwa na-enye ndị Boko Haram Fulani na-enyefa 695 million or thousands amarom every year. Million, yes. Fana Pakistan na Afghanistan. Faweli na sponsor terrorism. So ni ife na-eme kita bụ na gọọmenti Donald Trump abịago kwụsị nya bụ ife. O ife kidnapping ji wee kazie njọ. Ndị be anyị ka unu na-amata onye na-eji ife ya jee ya n'ụtụtụ, jee ya n'efifie, ọkụrụ a n'elekere nke 6 make sure na ị nọ na be gị ka a ghara kidnap gị, maka Nigeria gọọmenti na-achọzi ego kịta ebe ọ dị na ebe ọ dịrọ. Anyị nwa kafa jizi akpa ego maka na USAID akwụsịgo, ada enyezife ego a faji ego ngwa agha wee na-egbu ndị be anyị. Kịta ndị Amerịka niile a na-ekwu okwu ọ maka ije our APM na-eje, na-egekwanụ ntị. Na-egenu ntị ka unu na-anụ ife na-eme. To stop being afraid of what people will say to us. We have to stop allowing those who tell the truth to be punished and those who lie to be rewarded. Guys, it is no longer news that our federal government are the ones sponsoring terrorism in Nigeria. They are the 100% behind insecurity in Nigeria. The reason for this, I don't know. The video you're about to watch is not my video. This is coming directly from Washington, D.C. They unveil how our government, they sponsor terrorism, how they reward those who speak lies, okay, and punish those who speak the truth. Guys, this video is too important. It's too important for all Nigerians not to hear, not to watch.
That's the reason you must like this video. Please share it in all the platforms. I beg, share this video. The things they reveal here, let me say this to buttress the video about the watch. A couple of days ago, it's on paper, just Google it. Joint Task Force, right? I think it's Biafra. So they were about to capture this popular terrorist. What's his name? I said Tuji Bello. They terminated most of his men. Just few minutes for them to capture him. Guess what? They got an order that they should retreat. Our paper said, Nigeria Daily reported it. How Nigeria government protected Tuji. The reason for this, I don't know. See, if you don't share this video, I believe if you don't share a video like this for information like this to go at as far as it can, it means you enjoy this security. I can assure you one day this security it will reach you. Look at Fishnet Dadina everywhere. How they are covering up for Fulani herdsmen. How they went further to expose Fulani cattle breeder from Nigeria. They are not breeding any cattle. Waiting they be terrorist organization. Share this video as much as you can. The only way you go push the enemy of Nigeria, you enjoy this spirit, and for you not to share this video. Now it's for you not to watch this thing to the end. This video is loaded. If you don't have the time, come back, share it. When you come back, come and watch. Unafugi dika our PM si wee gwa anyị. Ọ sịrị anyị anything ifuru akwatu Nigeria na ị ga-ewetie ka ndị mba ụwa gụọ. Nwoke a na-akọwalụ na ebe a no Nigeria gọọmenti na sponsor terrorism. Like Abacha kwuru some time ago. Abacha kwuru si na any insurgency lasts more than 24 hours. The government has a hand in it. Unu na-anụ ya? Ife na-akọwalụ na ebe a bụ na ife a nwoke a na-ekwu bụ na nwoke a na-agwa ndị mba ụwa no Nigeria gọọmenti na sponsor terrorism. Unu ma ife o ji asị na farmer header clash ka m gwazie unu nke bụ eziokwu. Ya ndị be anyị nọ n'ụlọ. Ife o ji asị na farmer header clash bụ ka UN ghara ịbịa wee gbuo onye bụ ọgụ. Ka America ghara ịbịa wee gbuo onye bụ ọgụ. Ka ndị Red Cross ghara ịbịa maka na fa na-egbu Christians. Anyị nwa bụ ndị South East bụ anyị niile bụ Christians. Ụfọdụ anyị bụ Christians. Ụfọdụ bụrụ ndị na-efe alụsị. Fa chọrọ ka anyị kpọba isi anyị. Ya ka o ji na-atụ m n'anya na ụfọdụ n'ime anyị na-azọ Biafra bụ sabo na sabotage ife anyị na-eme. Fa pụta na dia platform fa na-akọrọ na ife na-efe efe ghara ịgwa unu nke bụ eziokwu. Ụdị vidiyo a ka PM anyị Maazị Simon Ekpa ọ gwara anyị si any video anything ịma ga-emebi akpụtọ afa Nigeria gị wepụtie. Ya vidiyo nwoke a ya nwa na onwe bụ onye Nigeria mara m tribe ọ bụ mana ọ na-akọwalụ ndị mba ụwa na Nigeria gọọmenti na ọfa na sponsor terrorism. Unu mana o nwere oge America ma Canada ma Australia gwalụ ndị befe jezi na Nigeria na Nigeria bụ the worst terrorist country na the whole world right now. Nigeria take over Afghanistan. Ọ ife nji wee wete this video. My God. We are holding this press conference is to draw attention to what is happening in Nigeria. And I know we have some people in that are, I was privileged enough to meet a gentleman by the name of Frank Utu. Frank is from the very community, Yellowwater, where over 34 of his family members were massacred on June 13th. We are calling this the Father's Day Massacre. And we were fortunate enough to meet Frank. Frank was here in the United States. And we said, Frank, you need to come here and tell your story and talk about what has happened to his people and what is continuing to happen to his people in Yellowwater. So Frank, I'd like to introduce you to come up and tell your story and bring some comments, sir. God bless you and thank you for coming. First of all, I want to thank you so much for the very noble privilege of addressing this gathering.
I want to thank the organizers. I want to thank Genocidal particularly, and members of the US Congress. And I want to thank you so much for all you've been doing for Nigeria and Africa as a whole. Before I proceed, please, I implore you to stand up for just 10 seconds to observe a 10-second silence in memory of my brethren, my siblings, my relations, and all victims of massacre in Nigeria. May their souls. Ndị be anyị, dịka m si wee gwa unu, before I continue, I have to acknowledge Agatha Christie. Thank you so much for joining. I appreciate you, your presence. May God bless all of you. Let me read what our brother Tegwo Biafra said. Nigeria Gota Media Brown Envelope journalists are part of those committing terrorism. Yes, ọ sị na ndị journalist fly by night, ọ ife m na-akpọfa fly by night journalist, Lai journalist, created by Lai Mohammed, fa na-anala ego wee mechie ọnụ, asị unu nọọ farmer header clash. Farmer header clash ọ na-anọ n'ime ụlọ mmadụ abịa na-agbụ ya ọkụ? Heda bụ ndị na-achị efi, a na-achị efi n'ime ụlọ. Fam ọ dị n'ime ụlọ, fa ga-abịa gbaa ụlọ ndị mmadụ ọkụ ka fa nọ n'ime ụlọ na-alarụ ụla. Onye isi anyị gwara anyị sị anyị fụrụ ana vidiyo ga-akpụtọ afa Naijiria, anyị wetie ka ndị ụwa na-ege ntị. It's true that na ana m asụ asụsụ be anyị, mana ife nwoke a na-asụ bụ asụsụ bekee. Ndị ọcha na-anụ ya, etu a si egosi efa na-anụ ya. Maka na title this program bụ Ongoing Nigeria Government Secret Genocidal War in Biafraland. Fa na-egbu ndị be anyị na-ezochie so that ka UN ghara isi n'ọgụ. Ife fa na-agwa ndị UN bụ n'ọgụ nwanne na nwanne na anyị ga-edozi. Fa na-egbu ndị be anyị secretly. Ndị ụwa marọ ezigbo agha na-ada na Biafraland. Fa ji nke a na-akpọ Tucano aircraft na-egbu ndị be anyị. So the world must know the secret genocide being committed by Nigeria Fulani controlled government. They are annihilating our people. They are massacring our people. It is genocide being committed by this man called Christopher Musa. Christopher is by religion a Christian working for Zoo Nigeria Fulani controlled government. And this one with his eyes like frog, the man from the south who is looking the other way just like he is looking on this video, while the Fulanis continue to massacre our people, committing genocide. Onyendu have said it, that we have our petition in all these foreign legal places like ICC, UN, and all these places. No matter how Nigeria try to cover up, the world will continue to know them as the worst terrorist country in the whole world. Right now, they have overtaken Afghanistan. Fulanis, they have shot themselves on the foot. Or ife nsi ka mme ka unu bụ ndị be anyị ghọta na ife anyị na-eme ebe a abụrụ ife ụmụaka. We are not doing anything childish. Ife anyị na-eme bụ maka ọbara ụmụnne anyị a na-akwafu akwafu ezo. This week Ifajelu na Ebonyi State wee na-ekpokọsị our boys na-egbu ndị fa na-egbu. We have to let the world know that Nigeria is committing genocide in Biafra once more, similar to what happened in 1967 to 1970. Nigeria government controlled by Fulani terrorists,
They are massacring our people. Right now, there is serious battle going on in Biafraland, and the world are keeping quiet. Ndị be anyị ife anyị si ka anyị bịa gwafa ọnya mee nji fụrụ na vidio a nsi na aga m ewetie is a reality. Unu na-afụ ndị Amerịka wee na-afụ the man bụ onye Naijiria na-agwa unu no the gọọmenti na sponsor these people. O nwere any country n'ụwa nke a ga-abịa sị military gbube their citizens. Nigeria chọrọ ka anyị pụọ. Nigeria chọrọ ka anyị nọdụ in peace. Nigeria wee bụrụ katapila fajụlụ ọchịcha jụọ ọgịga. Iwu bụ na fa ga-apụ na be anyị na our territory. Fa ga-apụ. Adị m happy na anyị nwere ndị na-echedo obodo anyị ade give up. Ndị a bụ volunteers. And Obasanjo kwuru esi na ebe ifulu volunteers na-alụ ọlụ na ọgụfa na-ebe ebe andọ ife na-eme kịta. My people, ebe ọbụla ị nọ na-share meseji ya ka ọ na-agbasa n'elu ndị be anyị ntị. Kafa dị careful, especially n'Ọkigwe na Imo steeti. Ani Igbo na-ele ọkụ, ọbụla ọkụ ndị Fulani gụrụ wee gụta. Anyị ga-eme ka ndị mba ụwa mara ife na-eme. Ọ ya ka anyị na-eme n'ụtụtụ a. Ya ka m ji wee weta this video. Maka na onye ọbụla bụ an English speaking person gesia ife nwoke a ga-ekwu kịta, ọ ga-ama na agha dị. Nigeria gọọmenti a na-ezobie. UN enwere ike ịbịa. Red Cross enwere ike ịbịa. Ekwutie fasi na ọgụ nwanne na nwanne na a ga-edozie. Faji nwayọọ nwayọọ na-egbu ndị be anyị. And if o ji dị very bad bụ na fada egbukwa na Yoruba land etufasi egbu na be anyị. Maka na faji ndị amị, armored tank, aircraft, bombing wee na-egbu ndị be anyị. Ọ na-emetụ anwa na Yoruba land because of nke anyị ya dịka anya awọ. Unu afụghị Tinubu ọnya kpata ndị befa na-eme Oduduwa si na fa ga-apụ ji wee ndị mbi na befa sifafa ka mụọda ka amalụ ma aga-conquer Biafraland. Impossible. Impossible. They can never conquer Biafraland. Like what? Ọmọ n'ụwa ọzọ ọ bụ ma ụwa nke anyị nọ. Fama Biafraland bụ the last place Fulani ga-conquer. It's impossible. So ndị be anyị ife ga-emie ka ọ dịkwa impossible bụ ịdị na-edonate ego. Ekwuru je n'ọnwa, ekwuru je n'ọnwa. Ka anyị na-akọrọ ndị mba ụwa ife na-aga kịta, ka anyị ga na-elotekwala anyị na anyị nwa ga na-edonate. Ịchọọ idonate ego, kpọọ mụ na nọmba ka nye gị nọmba onye ị ga-akpọ. Ọ sị na ya kpọọ gị na ya ga-ajụ gị. Ịkpọ ya, ọ ga-ajụ gị ụzọ ajụjụ na-abụ bifo onye gị dị akaụntụ ị ga-akwụnye ego ma ọ bụrụ na ị nọ na Biafraland. Ọ bụrụ na ị nọ n'ala bekee, ị gaa na www.biafrarepublicgovernment.org. Ebe anyị ga na-atụnye ego for now. Maka na ndị omekome Fulani na-use in our midst a block go the other account, other link. Ụmụnne m na ụmụnna m Fulani fama they will never conquer our land. Anyị abụrụ Kwara steeti. Ọ Kwara steeti kafa ji ndị amị. Nwa obosi Colonel Nwa obosi ọnwụgo kịta. Ọ nwụrụ at the age of 80. O delu na his book wee si na oge ya dị 27 ka ya join army na 1963 n'oge ndị Abubakar Tafawa Balewa na Ahmadu Bello ji ndị amị. Etu afa na-eme kịta na Biafraland na-etufasi wee yuzuo fanwa wee conquer Kwara steeti. Mee fa ndị na-akpọ isi anyị. Anyị ama akpọnata isi anyị. Ọ bụrụ n'ụwa nke ọma ụwa ọzọ. My people, anyị ga-ejisi ike. Enwekwa m link
na the comment section. Click on it and speak to Biafrans. Ịchọ ịma agbanye vidio gị open. Ịchọrọkwa ịrapụ ya. Iwu bụ na Biafra must come. Onye ndu ekwughị na afa ga-egbu anyị, anyị nwe egbukwa afa. Mana Biafra ga-abịalili maka onye ndu be prophet. Ife dị iche bụ na onye ndu enwero chọọchị. Mana ife niile onye ndu kwuru, o mezusigo. Sọsọ nke a ka merọ bụ Biafra, mana ọ ga-emelili. Ife mụnwa amarọ bụ time, mana ama m na ọ ga-eme. Maka mgbe onye ndu na-agwa the whole zoo, see for rise up, these people are coming. Fani na-egbachi nkịtị, ngwa kịta n'ezie. Ọkụ agbalugo mbala n'ike. Egwu arụgokwa ndị nkata ike. Kịta mmiri na-amazi onye ọbụla. Mmiri ndị Fulani na-ezo. Ọ na-ama onye ọbụla. We have to rise up. There is no other way you will rise up. Chukwu enyego anyị ndị na-echedo obodo. Ife ọfọdụ ka anyị nwa mee ka anyị tụọ ego. Eme ngwa ngwa emeghala ọdachi. Ka anyị tụọ ego, na-atụ na ego, na-edoneti na ego. Ọ bụrụgodu wọ na-eje, ọ bụrụ wọ na-eje mma. Unu ma na-eje mma bụ afọ ego ndị nna nna anyị yuzu. Ọ ife onye ndu si na aga akpụ ya. Tụọ na ego my people. Tụba na ego. O metekwa ka anyị akwụsị ịtụ ego. Very soon, anyị nwere ana recognition. Nwee ndị na-asọpọtụ anyị, unu atụdebe ego. But for now, I need inyaba ego. Ọ nke bụ eziokwu. We need the money. We need the donation right now. So ka mkponyelu unu voice nwoke a ka unu na-anụ. Na Nigeria must be exposed to the world. And the souls of all the faithful departed through the mercy of God, rest in perfect peace. Distinguished guest, I stand before you today a Nigerian. But more than that, I stand before you as a witness for everything you are saying here, or you've said here. I'm a living witness. So today you are getting a tangible, concrete evidence from he who has been a victim. You, the American people, and indeed the conscience of the free world, have heard stories about Nigeria. You've heard about corruption. You've heard about misgovernance. You've heard about terrorism. And on the flip side, Ndị banye obidolia, wee sị, you heard about corruption. You heard about terrorism. Corruption, terrorism, all Nigeria bụ n'isi ka ụkpa. Nigeria bụ terrorism, corruption n'isi ka ụkpa. And ndị na-eme ife a bụ Fulani, obele nsi na-emebi ike. Fulani elurokwa, fa na-eklem na fa dị 13 million. Kedu ebe fa nọsị? Fulani eluro 13 million. Beto fanwa na-destroy lives na that region. We were Biafrans 5,000 years ago. Until the amalgamation, we are not the same people with them. That's why onye ndu ji wee sị, rapụlụ m ndị be anyị ka anyị jebele onwe anyị. Nigeria refused to leave us alone. Nigeria refused to allow us to live. They are like caterpillar. You can't push caterpillar. But caterpillar will move when the engine is on. They refuse to move. They refuse to do what they're supposed to do. We must push them aside. I get push in the Nigeria aside. One must happen. You don't love us. You are killing us. And you don't want us to go. That is impossible. Onye ndu si na iwu bụ na ị ga-apụ. And we must go. Let's continue to listen to this man. you also must have heard about our great sportsmen and musicians and our guys in the entertainment industry and brilliant minds all over the world making global impact.
in sciences, medicine, and every other area. My name is Frank Faga Uto. I'm from Yellowwater, the very place where the massacre of last month took place. The village head of Yellowwater today is my cousin Kumagajo. He succeeded my dad, who passed away in 2023. I'm a lawyer and a graduate of the law school of the Northumbria University School of Law in the northeast of England, Newcastle. But today I'm a graduate student at the University of Central Oklahoma. Yes, my brother, go ahead. Speak to Biafrans. They are listening. You have the mic. Okay, thank you very much, our dear brother, our dear mother, Ada Betty. Thank you very much for the great work that you are doing. Thank you for the commitment and the effort. We can't really appreciate you enough. Thank you for using our language to talk to our people from the Igbo-speaking part of Biafra. It's a welcome development, and we really appreciate everything that you are doing. We thank God for another day to be alive, to speak about the freedom of our people, to talk about what is happening in that place they call Nigeria, and the atrocities that have been covered for years, the crimes against humanity that has been covered for years by the Nigerian gutter media journalists, who would rather cover a genocide upon a people in exchange for brand envelope. The man that is speaking at the US Congress said something very key and important. He said that the US is the conscience of the free world. And Yes. indeed, the US is the reason why the world has not been destroyed today, because of the role that they play. And back in the days, we only had the conventional media houses, and the only people that have access to them are the politicians who are actually in control of them. So you can't hear the reality of what is happening on ground, because these media houses, Arise, China Television, NTA, name them, they have been compromised and they censor the news. They don't give the news the way it is. And the politicians, being the only people that have access to these big media houses, such as CNN, BBC, will just come and lie to the world, whereas what is happening is opposite what they are saying. But today we want to give thanks to God, Chukwu Okike Abiyama Ogenovie, for the coming of social media like YouTube, Facebook, TikTok, X. Kudos to Elon Musk and to Group as well for not allowing the voice of the orphans, the voice of the oppressed, the voice of the victims to be silenced. Thank you, X, for restoring the X platform of the Minister of the Biafra, Minister of Information of the Biafra Republic Government in exile, the person of Sonia Parawa. And today, the common people who have been the victims of the crimes of Nigeria can have access to come up to the social media and tell the world the way it is, the very reality on ground here, you understand? And it's quite unfortunate that some of the civilized world that believe in civilization, that France at barbarism, are yet to do anything. They are still sitting idly by, just watching for innocent people to be killed,
by Nigeria, you understand? But I believe the US is taking the lead under this current regime of Donald J. Trump, His Excellency, who is doing wonders because he's an honest man. He's a man with conscience. He's a man that loves humanity. So Yes. we really want to say very to him. Yes. So Nigeria case, man, Nigeria case is something different. It's only Nigeria you will see hundreds of people killed. The media will not report it. Come to Biafraland today, see the way the Nigeria government is using the military, the police, DSS, and other terrorist groups that they recruit to kill innocent Biafrans, to bomb our marketplaces, bomb our homes, kill our innocent babies, children, and the Nigeria gutter media news do not report about it, you understand? But Yes. today, the common man, the common people who are the victims, who are the first-hand witnesses to the happenings on ground, can come up here on YouTube, on X, or on any of the social media platforms to tell the world that this is exactly what we are passing through. So please, we want to call on the world, do something about it. Thank God that the Biafra Republic government, through the acting Prime Minister, His Excellency Ogechukwu Kere, has come to submit some of the crimes that Nigeria is committing against the Biafran people to the US Congress. We want to appreciate the US government under Donald Trump for the steps they have taken, but we also want to plead and ask for more actions to be taken against this terrorist country that takes pleasure in killing innocent civilians, that takes pleasure in killing especially Christians. Christians are the victims, you understand, and nobody speaks about it. And like you rightly said that they cannot conquer our land. Indeed, they cannot conquer our land. They cannot conquer Biafra land. But to ensure that Biafra land is not conquered, every Biafran son and daughter, if your mother ties to peace wrapper, you are a Biafran. It doesn't matter whether you speak Isoko Urubu, you speak Ijo Ishekiri, you speak Igbo, Calabar, Akwa Ibom, Ita Anang, Ibibio, Ikwere, Igwocha, Anioma, Ika. It doesn't matter whether you speak Godomigodo, Igede, Igala, Idoma. If your mother ties to peace wrapper, for our land not to be conquered, it must be a conscious and a deliberate and dedicated decision for all of us to come together, unite, and fund the defense of our land. Mhm. But if we fail to do this, believe you me, these people are desperate and they are united. They are well committed to take over our land. They are well committed because they have foreign powers that are backing them, that Yes. bankroll them. But on our side, we have nobody to bankroll us. We have nobody that is funding us. It is Yes. up to us to unite and speak in one voice and Mhm. and fund the defense of Biafra land. From Urobe Isoko to Igbo to Calabar to Igodo, Migodo to every part of the Biafran territory. It is up to us to come together and fund the defense of our land. Otherwise, this piece of land that our ancestors gave to us will be taken away from us by these foreign invaders in the name of Fulani terrorist herdsmen, both in uniform and in rag, sponsored and funded by Nigeria and foreign powers who want to conquer our land. This is the only way to preserve our land. So once again, I want to say a very big thank you for this opportunity. Yeah, friends, if you are here to subscribe to this platform,
It is the right thing to do. Go ahead and subscribe, Thank you. like the broadcast, share it to all platforms. This is why I've always sang the song. Ono memle rone nuwe wowo. Ono memle rone nuwe wowo. Ono memle rone nuwe wowo. Wowo for my Biafra wakapo. Ikwe soko wene nuwe wowo. Ikwo robo wene nuwe wowo. Ikwo rijo wene nuwe wowo. Wowo for my Biafra wakapo. Ikworigbo wene nuwe wowo. Igodo migodo wene nuwe wowo. Ita anak mone nuwe wowo. Wowo for my Biafra wakapo. Ikworika wene nuwe wowo. Ikworijo wene nuwe wowo. Anioma wene nuwe wowo. Wowo for my Biafra wakapo. Thank you very much. I yield the mic here. My name is Raja Fury, aka Udewo Wanchineke. I am a proud Biafran. I'm very Yes. proud of my nation. I'm very proud of Thank you so much. Thank you. Thank you, Rage and Fury. I appreciate you so much. You are wonderfully a Biafran. I appreciate you. Clement, Bright Up, Alozie, you are all welcome to this platform. Ebe a ka anyị na-agwa ndị be anyị eziokwu. Rage and Fury bụ our brother from Isoko side. You all know that in those days, somebody was asking me, why is it that they hated you Igbos so much? I said, no. Why is it that Igbos are known all over the country? We are known because we are lovers of humanity. We love humanity. We love progress. We love success. We are developers. We are not destroyers. So I said to that person, if they are selling Igbos now and Fulani, which one will you buy? And the person started laughing. Do you people know that what happened about the Igbos was this Fulani who are not neither Hausa, Yoruba, or Igbo, because they will call all of us Igbo. They will not call you Wari or Isoko. They will not call you Edo or Igala. They will not call you Calabar or Itayanan. No, they called all of us Igbo. Call the whole Fulani, Nupe, Gwari, Borno, all of them, they call them Hausa. Yoruba has Ife, Ondo, Oyo, so many of them in that tribe. They matched all of them, called all of them. Yariba is what they call them, but they are Oduduwas. So we are one. But when Fulani migrated from Mali, wherever they came from, and settled in Hausa land, what did they do? Fabido gbube ndị Fulani, ndị Hausa, gbube chiefs fa, welu their own sultan, install war. Fulanis bụ ife ndị Igbo na-akpọ akpịrị ndị o chụpụrụ onye nwe ọjị. Ịma ije ịghọta ọjị, kolanut, the tree of kolanut. Hey, good morning, our big daddy. Thank you for joining us. Fulani si esi wee. Mommy, please. Mommy, let me just quickly say something before I just drop the mic. Please, I don't know if I can go ahead. All right. You see, in Nigeria, there is a denomination they call Wazobia. Yes. These are the three representations. These are the three representation of the place they call Nigeria. That's what I was explaining. It's either you are on. Yes, it's either you are under Wa, or you are under Zu, or you are under Bia. Those that their parents, their mothers tie two-piece wrapper.
that have the same culture and value. They are under Bia. We are the ones that are Yes, under Bia. Because you that your parent is two piece of wrapper, you cannot say that you are under Wa. You cannot say that you are under Zu. So the Yoruba speaking, they are under Wa. The Hausa and the Fulani or the northern people, they are under Zu. So my people, do not allow anybody to deceive you. This is what we have always told our people, that if you you have had the opportunity to travel out of those our territory where our mothers tried to peace wrapper to places like maybe Lagos, Ibadan, or Abuja or Kano, then you will understand. Because once you cannot speak Hausa, you cannot speak Yoruba, automatically you are Omoibo. And over there in the north, if you cannot speak Yoruba, you cannot speak Hausa, automatically you are Nyameni. You understand? So let our people understand all of these things. If they want to do anything to you, they are not going to ask you to explain whether you are from Misoko or you are from Nijo or you are from Calabar. So long as you cannot speak Hausa and Yoruba, they know who yes, you are. So let our people stop deceiving themselves and stop living in this denial, yes. self-denial. You understand? Thank you very much. That's just what I just want to play out. Thank Thank you so you. much. You are highly appreciated. Thank you for joining us and making all your contributions. You are wonderful. You are Biafra to the core. And I appreciate you personally and collectively. The whole Biafrans appreciate you. Anywhere you are always making a great impact. Thank you so much. So, our daddy, Thank you, man. Thank you, thank mom. you. I do appreciate you. I am just explaining to them in our language or dialect what you are saying or what you have said. Ndị Fulani a si esi wee bịa from Futajalon na that Sahel region. Fa wee bịa, Amadu Bello called Saduana of Sokoto wee bịa feel so intimidated. Ọfụnọ ndị be anyị bụ ndị, that's Biafrans, bụ ndị nwere anya like karịa anya nwasef. Ọ fụrụ nọ ndị Biafra ka ya wee nwere anya na onye Biafra jee ịlụ ọlụ, ọ ga-adị very serious, ọ na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike. Onye Biafra na-alụ ọlụ na-eme biznes, ọ ga-enwe ụmụ bọyị, ọ ga-enwe 3 or 4. Ndị anwa na-amụ ka esi alụ nya bụ ọlụ. After maybe 4 or 5 years, fa na-apụ one by one, and kafa na-apụ kafa na-agbasa, ego a na-abata. So fa wọchigo anyị wee funu anyị nwa ga-abụ problem fa ga-enwe, wee na-afa ya ndị be anyị. Anywhere Saduana of Sokoto lu, ọ na-akọ ndị Igbo, ọ sifafe ekwekwana na fa bụ ndị Igbo. Unu afụgo na oge agha dasị na ụfọdụ dinayi ka lukwa echi na-edinayi na fa bụrụ ndị Igbo, mana fa na-asụ eke, oye, afọ, nkwọ. Ifefa ji eme ife a bụ ka fa wee marginalize anyị so much, wee overshadow everybody. You can imagine onye si Futajalon wee bata be mmadụ, o wee na-akọ onye anwa ọ batara na bie. Ọ ife our brother dey here bright up. Ọ sị na ọ dị too stupid also of them. Ị bịara abịa wee na-achọ onye nwe ụlọ, a ga-afụzi gị aze onye ọjọọ ka onye ọma. Ọ ife Fulani na-eme na Africa. Fulani a the same people ga-eje Burkina Faso jee nụsọ Traore ọgụ, Traore gbuo fancha. So ndị niile na-abịa na Biafraland, o nwere onye ga-eji ndụ ya wee na. A ga-egbu fancha, gbulie fa into pieces. Biafraland is not for them. Fa bụ killers. Fa na-egbu ndị mmadụ. Anyị na-egbu mmadụ maka na anyị na-asọ nsọ anyị. Anyị ada-akwafu ọbara onwe anyị, anyị ada-akwafu nke onye ọzọ. That's why Biafra nọ ndị Fulani n'onu. Anyị gbadoro fa na akpịrị. A ga-egbu mmadụ everywhere. Fama ekwu okwu, egbuo na Biafraland, fasino IPOB. O nwee one man ndị Fulani
zite ka ọ bịa fụ Hope Uzodimma n'Owerri, egbuo that man, elozogoma the man fasino ndị IPOB. Eventually achọpụta na politicians zi ka egbuo ya na Biafraland, ka e wee na-akpọ ndị Biafra aja afa. Ya ndị be anyị nọ n'ụlọ, unu ekwezina ka onye ọbụla na-alafu unu. Ebe anyị nọ kịta bụ Breji gọọmenti, onye na-achị anyị kịta bụ APM. O nwero ka anyị ga-esi na-azọ nwere onwe anyị amenwe onye na-achị anyị mbanụ, maka fe jidego PM, onye Biafra ọzọ ga-anọchikwa. Onwe ife mee today, onye nke anọ kịta sị na ya ma emezi, onye ọzọ ga-apụta. So unu ekwesịna ka fa na-akọfegharị unu obi nọọ ndị ife akwụrụ ụgwọ na-alụ ọlụ akwụrụ fa. Anyị chọrọ Biafra, unu na-aghọta? Anyị chọrọ Biafra kịta. Palestine na-achị ịpụ nwere onwe fa, Europe na-achọ ịsọpọtụ fa ka fa dị recognized. Anyị nwa ga-adịkwa recognized, and very soon ọ ga-eme, maka na APM elugo n'isi mmiri. Unu afụgie olugo n'isi mmiri. O nwegodulu ife o mere anybody, mụnwa ga-agbaghara ya na onye Biafra ka ọ bụ. Ife niile Buhari mere, Fulani na-asọpọtụ Buhari. Hello Chloe, thank you for joining. Thank you so much. Ndewo. Ya ndị be anyị, unu ekwezina ka a na-alafu unu. Ndị a na-azụ afịa n'Aba na-atụ na ego, ndị na-azụ n'Owerri na-atụ na ego, ndị na-azụ na Calabar na-atụ nụ, ndị na-azụ n'Igwe Ọcha na-atụ na ego, ndị na-azụ n'Ugwu Hausa, Kano, Kaduna, Jos, everywhere unu nọ na-atụ na ego ka anyị nweta ebe anyị. Ndị Igbo si n'ọra ju obodo, anyị a na-achọ nke, anyị ga na-achọ nke anyị. Platform a, you click on it, 24 TV is subscribe. Anytime mbịa ife a kpọtụrụ gị na mgbịrịgba na ma abịagokwa on, ka ị bịa gee nke bụ eziokwu. Anyị anọrọ ebe a ite powder n'enu okwu maọbụ ịwụ okwu arụ, welu towel fichaa ya, nke ndị oyibo na-akpọ massaging someone's ego. Ọ bụrụ ife anyị bịara ebe a, anyị bịara ebe a for real ka anyị nweta Biafra. Ike anyị ji alụlụ ndị ọcha ọlụ agwụgo anyị. Slavery, ike anyị ji agbalụ Fulani na ndị Naijiria ndị ọzọ odibo ọgwụgo anyị. Anyị chọziri ịbụ ọga nke onwe anyị. Onye bidolie unu ma onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, onye ọzọ sobelie bụ PM. Kịta fajide PM, ofu onye Biafra ga-abịarịrị bịa nọchie. Unu afụgie ọ ife dị na ya. Etu afa si akọ awa APM ọnụ, ka fa si kọọ Ojukwu, kọọ Ụwazurike, kọọ Maazị Nnamdi Kanu, kọọ PM. Kịta ọzitọ na onye nka, ọ the same thing Fulani na-eme kemgbe ka fa na-emekwa kịta. Anyị ga-eso onye nke a sosie nye ike, maka na ụdị ụkwụ ọ na-azọ kịta bụ ụkwụ ga-emeghere anyị ụzọ Biafra abịa. Maka na onye fu nke bụ eziokwu ya kwuo, mana ife ga-eme ka ọ bịakwa ọsịsọ ọsịsọ bụ ka anyị na-atụ ego. Ka m wepụtakwala unu the link ka unu wee mara ebe unu ga na-atụnye ego unu. Ka m wepụta the link. This is it, my people. N'enya, unu afụgie ebe a bụ our link eji atụ ego n'obodo bekee. Ịkpọọ mụ na nke a, onye bi na homeland, kpọọ mụ na this number. Ife m ga-eme bụ na m ga-enyezi gị nọmba onye ga-enye gị akaụntụ ị ga-eji kwụnye ya bụ ego. And onye a gwalụ m na onye ọbụla kpọrọ ya na ya ga-ajụ ya ụzọ ajụjụ na abụọ. Ọ bụ na ị nwetara ya ma na iburu onye Biafra.
so maka ndị ga-abịakwa ndị sabo ga-abịa ebe a welu dị nọmba si m na ya chọrọ ịtụ ego mụnye nọmba ilu ọ ga-ajụ gị ajụjụ ọ jụọ gị ajụjụ ị ga-asaliri ya ịsara ya o menye gị ya so na ịbụ Biafra anyị kwechiri ekwechi iwu bụ na Biafra ga-abịarịrị ma ọ dịfa mma ma ọ dịrọ fa mma ebe APM lugo right now bụ ebe ga-emeghere anyị ụzọ finally because ebe anụnwa APM nọ kịta maazị Oge Nkere fekwero ka Ojukwu luo ebe anwa fakwatuo ya fekwero ka Ụwazirike jekwa na Amerịka mana o nweta nwuru ya fekwerokwa ka onye ndu ka o nweta mana onye ndu na-achọ ka o nwetalie ya that time bụzi sekretary COS Donald Trump kịta so na the woman ma maka Biafra then APM na-ejezi there na-agwafe ya ụtụtụ na abalị ọ na-eje there. Yes, my brother Chloe na APM anyị bụ tipa bụ aja itie ya aka itikpo aka gị onwere onye na-agbaso ọ bụkwa ka ndị Fulani si eme bụ na fa ga-abatalili n'ime gọọmenti anwa bribe ofu onye anwa na-ekposa a na-ekpokọnọtọ na-ekposa kịta Chukwu achụpụsigofa Chukwu achụpụgola anyị ndị mkposa ndị ji afa APM na-akụ ekwe fa rapụgo Gumi rapụ Shetima rapụ Pantamina Malamina Garuba ndị fa ga na-akpọ ọ bụrụzia nwanne fa nwoke unu chena Fulani a bụ ofu nne na ofu nna mụrụ fa ncha fa si na different ma ndị si Mali ma ndị si Burkina Faso ma ndị si Niger wee chịkọnọta ọnụ kwee n'ofu obi wee na-achụ anyị ọsọ anyị nwabata na-aghasa ka akara etinye na mmanụ dị ọkụ na-agbasasị here and there. Chukwu amekwe ọ bụrụgodu 10 of us iwu bụ na Biafra ga-abịa ọ ife mụnwa ma Biafra ga-abịa lele so ka anyị ga-enu voice this man na-agwa ndị mba ụwa maka na Nigeria Fulani na control ji nwayọọ na-egbu ndị be anyị na-agwa ndị ụwa no farmer header clash. Thank you Yoshi, thank you so much. Biafra abịago eziokwu Biafra abịago ọ bịago ọ fọdụziri ka Amerịka mekata mee ihe ọnụ taa mee ya official maka na fa welcome go APM na ife niile ode na their testimonial congressional place ebe anwa fadubara anaghị they have recognized you mana ọ fọzi ka fa tinye na pepa ka anyị na-egekwanụ ntị maka na onye isi anyị si na wiki a na-abịa site na wiki a gaba na anyị ga-anụ ife ọma so ndị Nigeria media ife niile na-eme na Biafraland onwero nke fa na-announce ife niile na-emekwa na the whole zoo onwero nke fa na-announce because they are compromised. So dịka our PM si gwa anyị anything anyị ga-ewepụta ga-akwatu Nigeria anyị gosie na media so ka anyị ga-enu nke a. I've come straight from the heart of this unfolding tragedy. Last month, like I said earlier, over 200 people who are my friends, my family, my neighbors were brutally, gruesomely, in the most cruel manner, killed. But before then, every month, we do record 10, 20 deaths in the hands of these terrorists. But it has never been pronounced because we lived with it in the last 10 years. Last month was different because of the sheer number, the sheer size of what happened. 4 members of my family were annihilated.
34 members of my own immediate family. My auntie who was pregnant with twins was butchered, her belly was pierced, and they removed the twins and slaughtered these twins, the fetuses. Yes. Thank you, the questionnaire. Dalo for joining us. Ndị be anyị, dịka m si gwa unu, na this ongoing massacre in the entire zoo, entire Biafraland, ndị zoo a na-asịlụ ndị ọcha asị, sifa no brotherly fight, no farmers and herders asị asị. Nwoke asị no 200 people ka egbu na befa. Na Benue na Biafraland. In fact, some part of Benue dị na Biafraland. This is what they do. We want the world to know that Nigeria is incubating Holocaust, genocide, annihilation of indigenous people. Fulanis are wanderers that wandered from Futajalon down to that nation, amalgamated us by force. Because when you go to law court and you want to adduce any evidence, you have to show real evidence that will convince the judge that you are right in what you are saying. This is a living witness of what goes on in Nigeria, and they conceal it using their fly-by-night journalist group. All the channel, the Arise, the TVC, they will never report it. Yes, they will never report it because Nigeria is corrupt. They are terrorists. They cover their terrorism. You all know that media is the place where you will see the truth, where you will hear the truth, where you will use as a source of disseminating what goes on in every country. But in Nigeria, the news houses, they were all bribed. Corruption, nepotism. O nwere ebe onye ndu nọ wee kwuo sị na egbuo mmadụ n'ugwu Hausa, famasi nọ ndị Arewa ka gịnị, what is the name of their own security outfit? But egbuo mmadụ na Southeast, fasi nọ ndị IPOB. I will try to see if I can play the voice. Ka unu nụ ya. So, anyị na-eme ka ndị mba ụwa mata na Nigeria na-egbu ndị mmadụ. Maka na UN na Red Cross would have hit the land of that zoo. But they will pretend and tell them, oh, no, oh, it's brotherly fight. Nigeria is so deadly corrupt. Very, very corrupt. Very, very conniving and condescending. They will conceal it, and journalists will pretend because they have been bribed. Liars. So n'ife na-eme kita, PM gwara ya, anything that bring Nigeria down, anyị wepụtie na media ka ndị mba ụwa fụ. Nwoke a bụ onye Benue wee si na-egbu 200 people in their community one day, including a pregnant woman. Na ụmụ anwụ o bu n'afọ. That is what I am showcasing this morning. So let us listen to him in a bit. It's a very long video, but I will only play this part for the world to know. Onye ochie anya ya dị ka anya ọdọ na anya awọ. Tinubu, etu o si eluku the other way is exactly what he's doing. Looking the other way while Fulanis are massacring our people. Onye ochie nke a na-akpọ Christopher Musa, CDS, onye arụrụmanị. Etu esi eyuzie now ka esi wee yuzuo Yakubu Gowon. Yakubu Gowon bụkwa Christian, nke a bụkwa Christian, afia bụ Christopher Musa. Onye Kaduna, a na-egbu ndị befa.
o mechie ọnụ maka na akwụnyegolie millions of dollars na akaụntụ ya. Military kafa use wee islamize ya ndị Kwara steeti during the time of Nwobosi deli ya na his book. Kita the same military kafa na-use mana Nigeria bụ ojesi ọgwụ. Nigeria Biafra kafa ga-abịa fama na akpa ka a ga-ebufana from Biafraland. Ka anyị na-egekwanụ ntị. My friend who just came to the village that day, he spent 7 years studying pharmacy in the university and had graduated a year ago and had done his housemanship and came to the village and they killed him, that they burnt him to death in his room that night. My sister, God's mom, Mary, a very devout Catholic who has been an altar server, who is a 300 level student, that's how we call it in Nigeria, third-year student of accounting in Nasarawa State University, was butchered and her brain was peeled out that night. Children, 1 month old, 3 months old, aged 70 years, 80 years old people who cannot flee, were cycled with fuel in their room and burnt to death. When this massacre happened, the first call I got, very first thing in the morning, the first 8 names I asked after spontaneously were all killed. The first 8 names. It was that 20% of my village was annihilated. We're a village of about 2,000 and about more than 200 were killed on that day. Relative to America, it's like 30 million Americans, so 50 million Americans killed in a single night. That was just what happened. For too long, the true nature of this conflict has been obscured by euphemisms and mischaracterizations, just like what you say there. Some call it climate change, some call it grazing routes, but those are the euphemisms for the true context, the essence of exactly what is happening. So we in the Middle Belt have faced a calculated, systematic act of terror, and I'm here to tell you unequivocally that Nigerian Christians, especially in the northern part of Nigeria, have been facing genocide. And of course, that's exactly what's happened. I assure you, when armed militias converge in your village and start killing and shouting the internationally recognized slogan and motto of jihadists all over the world, Allahu Akbar, it's no longer ethnic, it's not political, it's strictly religious. And that was exactly what they were doing that night. That was a chant from beginning to end. They were killing and shouting Allahu Akbar every step of the way. And you know the funny thing? They took 4 hours doing that. And let me paint a graphic picture of what Yerota is. My village is situated on the federal highway, what you call the interstate in America. So it's not a village in the hinterland where the road is impassable. It's a village that is just 25 minutes drive to the state capital, Makurdi, where there's an Air Force base, the Tactical Air Command of the Nigerian Air Force, where they could deploy a drone. It's 25 minutes drive. And in Makurdi, there's the presence of the 72 Special Forces Battalion of the Nigerian Army. And then the next capital, the capital of Nasarawa State, Lafia, is placed 51 kilometers away from my village. So we are sandwiched by 2 capitals, state capitals, on the highway, on the interstate. And these terrorists operated for 4 good hours, burning everybody in the village. That points exactly to what has been an established fact: state complicity. Yes, ndị be anyị, ọ ife a bụ ife na-aga on na Biafraland. Ife a bụ ife na-aga on na Biafraland. Well done. Thank you for joining us, Orlando. Thank you so much.
I appreciate your presence. Thank you, thank you. Lotakwanụ na ndị emero a subscribe to Betty4 TV. Remember to do that so that oge ọbụla m bịa on, it will notify you. Try and share this message ka ọ gaa viral. Ana m asụ n'oyibo taa na-asụ n'Igbo so that ka ndị ọcha na-anụ the ongoing massacre going on in Biafraland. Or if I kwuru nya na space mbịa today na-repeatili ndị be anyị with video evidence for the world to know that Nigeria government are nothing but the world most terrorist nation. They have overtaken Afghanistan. They have taken over Afghanistan. Thank you. Thank you. Thank you so much. We are all doing this job together. Yes, because if I am here and you are not around, it will be meaningless. But I do appreciate all of you to be around whenever I am here. I know it will boost this platform, but at the same time, it will boost our progress to being recognized, which our APM is working assiduously hard to achieve. Ndị be anyị nọ n'ụlọ, ife anwa anyị chọbalụ n'uko enu kemgbe APM achọtagokwu ya n'uko anyị. Ọ ga-adịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ka anyị na-egenu ntị. Na-egezi na ndị amara ifefa na-eme, ndị bịara ịchụ ego with Biafra name. This Biafra freedom, o bu a lot of things na-aga. O nwee ndị nọ ebe a na facha ọka Biafra bịa wee na-agbasa anya bụ ozi ọma with obi ọchafa. Nwelu ndị nọ ebe a na fa ji achụ ego. So isi gị subscribe bụ ka o wee nye gị notification oge m nọ ebe a na-ekwu okwu. Anyị erigo nne kịta, ọ bụrụzi like during the war bụ sọsọ okoko ndem. Anyị nwelu Betty4 TV, nwee David Nnanna BTV, nwee Okwute BTV, nwee ka ezikwa Fada our brother, nwee Obi Chicago our sister, nwee the other guy ka ezikwa Mafia ọkwa onye be anyị, nwee Jua News. Anyị erigo nne kịta. So ị bịara na any of these platforms, ebe anyị ga na-agwa gị eziokwu. Anyị abịara ịgba asịrị, anyị bịara ịgwa ndị be anyị ka o si dị, gwakwa ndị ọcha ka o si dị. Maka communication, information, ọ na-alụ nnukwu ọlụ n'ụdị ife anyị na-eme na anyị chọrọ inwere onwe anyị. Information ọ dị mkpa rinne. Ọ dị mkpa maka ife a na-egosi kịta na-ebutress point anyị nwakwu na our title, secret genocide Nigeria na cause in Biafraland. Etu a ka anyị ga-esi mee ka onye ọcha wee ghọta na ifefa na-agwa ndị ọcha bụ na ọfama header clash, nya na ọgụ nwanne na nwanne. In short, yes. So UN ama abịa gbata ọsọ enyemaka, ndị Red Cross ama abịa gbata ọsọ enyemaka. Ọ ifefa ji emenya bụ ife ka fa kpuchie ife niile ndị mba ụwa ghara ịfụ. Fa na-egbu ndị be anyị, welu ndị amị na-egbu ndị be anyị. Nya ka m ji wee weta video this man. So na anything anyị na-eme na our platforms bụ for the benefit of Biafra. And ịkọwalụ ndị be anyị na ọkwa Breji under Maazị Oge Nkere na-ewetala anyị Biafra. Nwanne nya success bụ one of the ministers, defense ministers. Ọ sị na onye ndu kwuru sị anyị chedo APM with everything in us. Maka onye ndu ga-anụgo no APM bụ ebe anọ kịta. And ife ga-eme ka anyị nweta ife ọsịsọ bụ donation. Ọ bụ na ị mara ebe ị ga-edonate, kpọọ m na mgbịrịgba na ya hia, m ga-agwa gị ife ị ga-eme.
Ifugie, call me here on this very number. Watchman TV, yes. Aizulezu. Ailu 6. Nemedi State. Mokwanu Soni Akparawa TV. Onwe TV, Manonya bụ our boss. The Minister of Information. The best Minister of Information. Thank you, Yoshi. Thank you. That's why you're supposed to be here. You are my deputy. Nke nlụzọliri lotelu daalụ sọ. Ọ ga-adịlụ ndị Biafra mma. Ndị be anyị lotekwa na ife chinchi gwara nwa ya. Ọ si ya na mmiri ọkụ a na-awụ unu nwee ndidi na ife dị ọkụ ga-adị oyi. Biafra ga-abịa one day. Anyị niile anọdụ na-enwe obi aṅụrị, na-agba egwu ka ndị ala. Anyị ga na-agba egwu na-aṅụrị. Iwu bụ na Biafra ga-abịaliri. So, ka m kpọnyekwa this voice. Distinguished audience, the Nigerian government, despite its pronouncement, has demonstrably failed to defend us. Time and again, when our villages are attacked, help is either non-existent or deliberately arrives too late. Worst, when our young men, driven by desperation to protect their families, organize themselves in self-defense, they are often met not with support, but with arrest and detention by the very authorities who should be protecting them, leaving our communities even more vulnerable. Yes, una anụgo ife okwu kita na ndị befe nwere anybody na-enyelufe aka. Then ụmụ nwoke fa bịa gbakọta ọnụ in self-defense. Ndị amị abịa mee fa arrest. Exactly ife na-eme na Biafraland. Ụmụaka amara dị sef maka ife a na-akọ. Fa bịa na-anwụrụ our boys. Governors na-emezi the case or the worst. Governor Soludo, before oge ọ na-eme campaign, ọ na-ekwu maka Biafra, maka onye Nnewi ka ọ bụ. And Ojukwu n'ụlọ agha Biafra bụ onye Nnewi. Governor Soludo welu Biafra na-agagharị megide eme ya gọvanọ. O create ndị amị ga na-echedo. Daalụ sọ. O create ndị amị ga na-echedo ndị amị ga na-anụso ndị IPOB ọgụ. Ụfọdụ na-eji aka odo wee na-akụjisi our boys ọkpụkpụ. Ụfọdụ ewere egbe na-agbagbusi ụmụ mmadụ. Hope Uzodimma, unu ma na obi na Abuja. So na Fulani maka fasi use nwanne mmadụ wee na-egbu nwanne. Ando ifefa je use ndị ụfọdụ nọ n'ime this our struggle government Biafra Republic government. O ife fa je use fa. O ka Fulani si eme. That's what they do. Yes, my brother Alozies na Nigeria is a dead zone. Keep off, else you find yourself in the grave. Fulanis are not people you should associate with. Never. You can never associate with Fulani. Not at all. They are not human beings. Etu fa si egbu mmadụ, fa ga-ewere mma benye mmadụ n'onu. Ka etu esi egbu ewu. We have no common interest, no common culture, no common tradition within the Fulani. At all, at all. Yes, my brother Tegwasi, we love him so much. Our Honorable Minister of Information, Soni Akparawa, the Okokondem, Philip Effiong of our time. Exactly. That's what he is. Since he came to join this struggle, he has been in one place, no movement, no shaking. Ode mogeba, mba, the same thing with me. Mbatara ana n'ife nge n'anya very well. Malebe nga abanye. Mbanyere ana anywhere, ebe anwa ka nga adi locked up. Unless monwe ife di serious ga wrong. Breji is the government.
And who is holding it? Our APM. And that is the man we must all cluster around him to support him. Unu ma na oge ụmụ Israel na-anụ ọgụ, ọ dị David ka Moses, ọ dị ka David o weni aka enu. Rage and Fury, remind me, was it David or Moses? I think it was David. When the children of Israelite were fighting, whenever he raises his hand, Israelites will be winning. When he brings his hand down, they will defeat them. So they brought stone. They all gathered together, brought stone and held his hand up continuously. So they won their battle. That is the same way we have to gather around our APM. Can we win this thing? There is war in Biafraland. Serious war. And my people, how we are going to win at this stage we are, because we are fighting this war stage by stage. The only way I can see we win this war bụ donation. For now, onye ọbụla wepụta mmụọ ya donate, no matter how small, no matter how large, no matter how big, just donate. Yes, donate so that your donation will count. Ifuge. Yes. Thank you so much for that wonderful. Yeah, Moses. Okay. Wonderful sister Chinenye. Also now Moses. So, our APM, the Moses of our time. The Moses of our time. So, my people, I gana agbambo. Ifuge, I ga-agba mbọ ka anyị tụọ ego. Thank you, Orlando. Nwada Chinenye agwagom no Moses. Thank you so much. I appreciate all of you. So our APM is the Moses of our time. That hand, let us support it so that it will keep standing. Daalụ daalụ. Aka ji ọfọ. Ezigbo nwoke. Ezigbo nwoke, daalụ sọ. Daalụ. Our brother say, how would Nigeria government using terrorists both in rag and uniform defend you? Yes, nwoke a na-ekwu okwu, because they have nobody like Mazi Nnamdi Kanu or Simon Ekpa or APM. That's why. Or BLA, they don't have it. This is why they still cry to their enemy to come and save them. Yes, they are victims. Seriously, we are equally victims, but we are fighting, battling it out. I don't know whether they don't see what we are doing. Do you know that one of them came one day and was asking PM question on this space? And PM told him, go and talk to your people. But some of his people were already speaking to him. PM said, you know, mana o nwere ife m ga-agwa unu ndị be anyị. Ọkwa unu fụ ndị Benue a sị na ajọ ife adịrọ mma. Onye chọkwala ikwu okwu, click on the link. Let me send it out once more. Click on this link and join me. Just click on it. When you join me, you will talk to Biafrans. It is very important. Unu mana ndị be anyị etegofa tabala afụfụ. A na-agwafe okwu, mmụọ fa na-agbadata fa dị happy. So some of you tosili ịbata,
You don't have to open your video like my own. Mmechie video m kịta eme afụzi m. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka afụ gị, mechie your video, join anụ m, click on this thing and talk to our people. Because ọ bụrụ sọsọ onu m ka fa ga na-anụ. There are good number of Biafrans here, about 21. Let one person join and talk to them. Ka unu na-akasi ndị be anyị obi. Ịma na okwu ọnụ dị very powerful. So, my people, o nwere ife dịka o nwere ife dịka mmadụ ịkwụba aka ya ọtọ. Nna m si na ọ bụrụ ịkwụba aka gị ọtọ etu a, nọọ ime ife dị mma. Do something good. When you see bad thing, remove your hand. Some of us don't respect God because we don't see him. But if Fulani in uniform bia now, you will be shaking like jelly. Unu mana before the war, oge ndị a na-egbu anyị, Ojukwu wee na-ama ọkwa si ndị Igbo bi n'ugwu Awụsa fa na taba. Ndị be anyị gagide luo na Benue na Plateau, fa na-egbu ndị be anyị. Na-egbu ndị be anyị. Ojukwu wee buo ọfọ wee si Jack, ife ọ na-akpọ Yakubu Gowon. Or see Jack, you see this thing that your people are doing. This thing that your people are doing, you people will pay for it. What you are doing to our people, you will pay for it. Nya, ife a Fulani na-asụfa ka akwụ, ọ bụrụ omume, ọnụ abụrụ fa. When you see in this world something that is going on, if you cannot say or do anything good, keep quiet and stay away than causing yourself. Ndị a kọsụrụ onwe fa. Fa wee solu Fulani wee gbube ndị be anyị during the war. Before agha wee bido do self na 1967. 1966 oge fa bidoro igbu ndị be anyị, Ojukwu si ndị be anyị nataba. Ịnagide wee luo Makọdị ka Plateau fegbuo onye anwa. One reverend father wee bịa, obulufa, owelu tapol kwachie fa n'azụ pick-up onye ọcha, an Irish reverend father. O wee na-ebufata. Ọ ga-agba like 3 or 4 times in a day. Fa wee suspect kwa the priest. The priest is alụfasị just to protect lives. Ndị a egbuka ndị be anyị, ndị nna fa egbuka ndị be anyị. E wee lụzie oge agha na-ada, fa niile wee banye amị. Fight ba with Yakubu Gowon na Danjuma. Kita, Danjuma is the one telling them to arm themselves. If you do not protect yourself, you will all die one by one. That's what Danjuma is telling them now. Yakubu Gowon is even crying. Oh, ife dị n'ụwa. Ifuga ife a Fulani na-eme today, they will pay. Fa ga-akwụ ụgwọ ya. They will pay for it. Because innocent Biafrans, o nwere ife anyị mee fa na-egbu anyị. Fa na-egbu anyị ka na-egbu ọkụkọ. So my people, I will leave you here for today. We have done very well in coming together in our water. We have done so well. Aga m arapụ unu ebe a. Ọ bụrụ na o nwere onye chọrọ ikwu anything, ka ọ dịba n'echi. Tomorrow is another day. I will love you and leave you. And what I will leave you with is Ejema. Our new name. The new Biafra name is Ejema, Ejema, Ejema. Eje, Eje, Eje. Ejema bụ onye na-edonate
na dọla. Ndị na-edoneti n'ego ndị zoo bụ nke anyị na-akpọ eje. Please, my people, donate, no matter how little, no matter how small. We need it. We need it now. It will not be long. We will stop donation. APM said it. PM also said it. Unu mana anyị nwere everything. There's a lot of mineral resources all over Biafraland. All over. We have everything. Ndị Igbo si na onye nwe ife na-eji ofu aka eweli. When Biafra comes, you will see. Countries have been trooping, asking PM, we want to come and build Biafraland, like those who built Saudi Arabia, Dubai. PM told them to wait. To tell you that when once Biafra they recognize, I will na bani mkpamkpa ga-akpa overnight. Biafra ga-aka all these European countries in the kitchen. Biafra ga-aka fama. Unu mana Enugu ka Finland. So my people, donate, donate, donate. Or ife ngagunu. And I will love you and leave you here. I appreciate all of you. Rage and Fury, Akajiofo, Alozie, all of you. Yoshi, I appreciate you. Orlando, I appreciate all of you. Thank you so much. The questionnaire, David, and Bright Up, Ununine, Ekpa is great. I love you all. I will leave you here and see you again tomorrow by the special grace of Chukwu Okike Abiama. Thank you so much. And join us on the space. Thank you, my people. All hail Biafra. Peace, progress, unity, and equity. Thank you, my people, and remain blessed.